Hi everybody, here we're gonna discuss the lumbosacral plexus. As the name is mean, the lumbosacral plexus is a network of the nerve that arises from the lumbar plexus and the sacral plexus. The lumbar plexus is originates from the ventral rami of L1, L2, L3, and L4, and the sacral plexus is from the S1 to S4. The connection of the two plexus go through a triangle is called the lumbosacral triangle, and actually it is the ventral rami of the L4, and that is why, because this nerve connect two plexus, this nerve is important. It's called as a nervus furcalis. Okay, you have to put in mind that this plexus it arises near the lumbar spine, and it will appear in the posterior. This is the posterior lateral aspects of the pelvis, and it will impede it or disappear behind this muscle that is a psoas major muscle, and after that it will descend to the pelvis. We start gonna talking about the lumbar plexus. You have to put in mind that the lumbar plexus it will arise from L1, L2, 3, and 4. To make it more easy for you and to remember it quickly, you have to put in your mind we have a two nerve arise from one nerve root, and two nerve arise from two nerve roots, and two nerve arise from three nerve roots. The two nerve that arise from one nerve root, which is the L1, one nerve root give two branch, that is iliohypogastric nerve and ilioinguinal nerve. The iliohypogastric nerve will supply this region, and the ilioinguinal nerve it will supply this region in the green, while the other nerves that is arise from two nerve root, it is L2, L3, give two nerve, that is the lateral cutaneous nerve of the thigh. Yes, this is one lateral cutaneous nerve of the thigh, or lateral femoral cutaneous nerve, and the other nerve is called the genitofemoral nerve. This nerve, genitofemoral nerve and ilioinguinal nerve, it's important nerve that pass through the inguinal canal. The other nerves that we will discuss is the nerves that originate from the three nerve roots, L2, L3, L4, L2, L3, L4. The posterior branches give us a femoral nerve. The femoral nerve is important nerve that will supply the anterior aspect of the thigh, while the anterior branches will give us the obturator nerve that supply the lateral aspect of the thigh. The femoral nerve, this is one, the femoral nerve, it will pass in the iliopsoas groove. This is groove here between the psoas muscle and the ilius muscle, and go to the extensor group of muscle, or the anterior compartment of the thigh, to make flexion at the knee of the hip and extension at the knee. While the sacral plexus that we said start from
the S1 to S4, it is as the following. The L4 and the L5 and the S1 will give us the superior gluteal muscle that supply the gluteus maximus muscle, while the L5, S1 and S2, it will give us the inferior gluteal nerve that will supply the gluteus medius and minimus, while the S1 and S2 and S3, it will give us to the posterior cutaneous nerve of the thigh, and the S2, S3, S4, it will give us the pudendal nerve. This is the genitofemoral nerve that arises from L2 and L3. This is the region of its supply. We discuss that in detail. Here, the femoral nerve, as you know, it arises from the posterior division of the L2, L3, and L4, and it will emerge from the lateral border of the psoas major muscle, and it will reach the thigh by passing behind the inguinal ligament and descend into the groove that I already showed it to you in photo, iliopsoas groove, and supplied anterior groove of the muscle. And it is here will divide into anterior division and posterior divisions. So I here give you a photo to make it more easy to remember. That is the femoral nerve. This is one, the femoral nerve. This nerve is arise from L2, L3, L4 posterior division, okay? And will here appear at the beginning in the lateral side of this psoas major muscle, and descend here in that groove between this muscle and this muscle, iliopsoas groove, and then here enter behind ligament. Here it's called inguinal ligament, and here will descend to the interior aspect of the thigh to supply the extensor muscle. Here it will divide into the anterior branches and posterior branches. The anterior division of the femoral nerve, it is nerve to sartorius muscle, and medial, this is the motor one, and two sensory, medial cutaneous nerve and intermediate cutaneous nerve. So it is mainly sensory and give one motor, but the posterior one, it is a mainly motor but give one sensory. The motor is nerve to rectus femoris, vastus lateralis, and vastus intermedius, and also to vastus medialis. So the vagus, a group of muscle, and rectus femoris, while the sensory one, it is the sphenoid nerve. Saphenous nerve is very important nerve that is will give the cutaneous innervation of the medial aspect of the leg and also the foot. If the femoral nerve is damaged, there will be fail to flexion
feel to flexion at the hip, extension at the knee, and loss of the sensation. It's called the anesthesia in the medial, both here, medial and anterior of the thigh, medial of the leg, and medial of the foot. هوني راح يكون عندنا ماكو sensation بهاي المناطق البنفسجية، ما يكون عندنا movement بهاي المناطق knee and hip. While the gluteal nerve, it's the nerve of two types, superior and inferior. طبعا اكو عضلة يسموها performance muscle، هكا شكلها تشبه المروحة، راح تفرز يعني تفرق لنا أو تفرز ما بين superior gluteal nerve اللي راح يظهر فوقه والinferior gluteal nerve اللي راح يظهر تحته. إذا كان عندنا خلل بالsuperior gluteal nerve نتيجة إصابة بأي يعني accident or يعني fell from height or road traffic accident، راح ينضغط النيرف. فإذا انضغط من جهة واحدة راح يصير عندنا lurching gait، أما إذا انضغط bilateral من الجهتين فيصير عندنا elevating gait. I show you here a video. This is the waiting gait. Superior gluteal nerve of the both legs are affected. من الجهتين superior gluteal nerve مضروب. قلنا احنا superior هيغذينا العضلات اللي هي الميديوس والمينيمس of the gluteus muscle. أما هاي المشية الطبيعية، lurches backwards at full strike, and this is restricting forward motion of the trunk. من superior gluteal nerve هي هاي The joint that is affected is the hip. الobturator nerve مثل ما قلنا هو الفنترال branch، يعني branches من L2 L3 and L4 اللي راح يروح لنا على الadductor muscle بجهة الميديال aspect of the thigh. Also عنده anterior division. الdivision راح ينطينا to supply the following muscle: pectineus muscle, adductor longus, adductor brevis, gracilis muscles, in addition to articular branches to hip joint. While the posterior division, it will supply the adductor brevis, pubic part of the adductor magnums, obturator externus muscles, in addition to articular branches to the knee joint. So the hip joint is from anterior, while the knee joint is from the posterior. So both nerves will supply the knee and the hip, the obturator and the femur. When we have injury to the obturator nerve, we will lose of the adduction at the hip joint, as you mentioned that this nerve supply the adductor muscle, and the adductor muscle is the muscle that is responsible for adduction at the hip joint. عندما ينفقد هذا الوظيفة الموتور مال هذا العصب، فبالتالي احنا ما راح نطيق نعمل adduction. وهذه تبين من الشخص يريد يلف رجل على رجل، يعمل cross one limb over the other limb. he cannot. لكن بالwalking هي هذا الانجري لهذا النيرف هو pass unnoticed، يعني راح ما يبين، فقط بالجلوس عندما يلف رجل على رجل. هاي صورة هوني يعني fracture femur، انه نلاحظ ال right limb and left limb, it is a shorter and it is rotation laterally, because as you know the nerve in this region affected
due to the fractures of the femoral neck cause injury to this nerve. And here the photos show the leg origin that start from the knee to the foot, or as the surface anatomy. And here we start talking about the deep fascia, or the leg region. منطقة الساق، أول شيء إحنا لازم نفهم الليج compartment. لازم نعرف إنه هناك شيء يسمونه الديب fascia of the leg. هاي الديب fascia of the leg هاي المؤشرة هنا باللون السماوي. طبعا هاي الفاشيا راح تجي تلتصق لنا بالعظم اللي هو التيبيا، الفيبيولا، not the tibia، الفيبيولا، من جهة الانتريور والبوستيريور. راح يتقسم عندنا الليج إلى 3 compartments: الانتريور compartment، posterior compartment، والlateral compartment. أول ما نبدي طبعا يقول هنا إنه الديب fascia of the leg راح تكون مثخنة more thicker in the upper and lower of its part. بنبدي بسم الله بالانتريور كومبارتمنت. أول شيء تخلون ببالكم إيش هي العضلات الموجودة بهذا الكومبارتمنت، كل عضلة إيش هي الأوريجين ماله، وهاي العضلات يا نيرف يغذيها. بعدين راح ناخذ صورة تفهمون من خلاله إيش الكونتينيوس سبلاي للانتريور كومبارتمنت of the leg، وبعدين نتكلم على الارتريال سبلاي. So study it as a compartment. الانتريور كومبارتمنت هي عندنا التيبياليس انتريور، راح الاوريجين مالتها تحفظوها من اللاترال سيرفيس اوف ذا فيبولا. بعدين راح تعمل الانسيرشن مالتها يم الفيرست ميتاتارسال بون. اما الاكستنسور ديجيتوريوم لونجس راح تبدي من الانتريور سيرفيس اوف ذا فيبولا، والانتهاء مالته راح يكون يم الفور تندن into the lateral foretoy. شوفوا هي من اسمه ديجيتوريوم يعني توي، فورتوي. أما الإكستنسور هاليسيس لونجس هاي راح تظهر من الميديال. شوفوا عندكم lateral anterior and medial. الهاليسيس معناتها بيج توي، فالانسيرشن مالته راح تكون يم البيكتوري. وعندنا البرونيوس تيرتاس، هاي راح تكون ليس مثل البقية، إنما من اللور ثيرد مال الانتريور، يعني بالضبط عكس الاكستنسور ديجيتوريوم، كانت من الأبر 2/3، أما هاي من اللور 1/3 of the anterior surface of the fibula and interossous membrane. الانسيرشن مالته راح تكون يم الفيفث ميتاتارسال بون. التغذية العصبية مال هاي الأربع عضلات هو من الديب بيرينيال نيرف. الديب peroneal nerve, we talk about it, that is come from the common peroneal nerve from the sacral plexus. طبعا أنا جايبي صورة للعضلات، إنه هذه التيبياليس anterior قلنا من اللاترال اسبكت. هاي الثانية بالأخضر هي الإكستنسور هاليسيس لونجس اللي راح قلنا على البيكتوي، وهذه هي الإكستنسور ديجيتوريوم لونجس اللي على الفورتوي. وآخر شيء عندنا البيرينيوس، يمكن ما موجودة صورته يمي. وقلنا البيرينيال nerve is the nerve of supply of this muscle. الأكشن مال هاي العضلات راح تعمل لنا الدورسال فلاكشن، يعني بالضبط إنه القدم تتحرك هكذا، dorsal flexion. زين، وتعمل لنا inversion. الإكستنسور ديجيتوريوم لونجس راح تعمل لنا من اسمه extension of the toe and dorsiflexion of the foot. أما الإكستنسور هاليسيس لونجس راح تعمل لنا extension of big toe
and dorsiflexion of the foot. الاسم يعكس الوظيفة. البيرينوس تيرتس هي تعمل لنا بالعكس، ليش ما تعمل لنا inversion، تعمل لنا eversion of the foot. طبعا هذا الكوتينيوس supply of the anterior leg. الميديال aspect هو السافينس نيرف اللي قلنا جاي من posterior branch مال femoral nerve. أما اللاترال سيرفيس راح يكون ينقسموا نصين superior و inferior. superior هو common peroneal nerve والinferior عن طريق superficial peroneal nerve. هاي المسل of the يعني dorsiflexion group of the muscle of the leg اللي هي نفس anterior compartment. التبيالس anterior بالأصفر، واللون الأخضر هو extensor hallucis، واللون البنفسجي هو extensor digitorum. بالنسبة للposterior compartment of the thigh فالنيرف سبلاي مالته راح يكون طبعا هوني السلايدات مخربطة يمكن. الأفضل إنه يبدي بالمصل، إنه نعرف إنه البوستيريور compartment of the thigh بيها المصل تو جروب، superficial جروب يعني deep جروب. superficial جروب عندكم 3 عضلات، الجاستروجنوس muscles، السولس muscle and plantaris muscle. هاي الجاستروجنوس بيها 2 head، هاي السولس muscle وعندنا البلانتاريس. تخلون ببالكم انه هاي 2 muscle راح تكون لي تندون هو the strongest tendon in the body، اقوى تندون بالبدي اللي هو الاكيلس تندون، كلش مهم. هاي بالنسبة للسوبرفيشال. هسه نجي لازم نتكلم على الديب سوري اوكي. هسه نتكلم على ال posterior compartment deep group of the muscle. We have the popliteus muscle and flexor digitorum longus, flexor hallucis longus. هذولي عكس بالقدام كان عندنا extensor، أما هوني flexor and tibialis posterior. هنوكا كان البيرونيال نيرف سبلاي، أما هوني هو التيبيال نيرف. التيبيال نيرف راح يعني يظهر بالبوبليتيال فوسا here، بعدين يغذينا البوستيريور compartment of the leg إلى أن يصل السول of the foot وينقسم إلى 2 terminal branches اللي هو يعني بعد ما نزل بالفوسا هوني وصل لي الميديال ماليولس ينقسم إلى قسمين، medial and lateral plantar nerve. هاي العضلات أخذنا صورة مال anterior compartment of the leg. الارتريال سبلاي هو الانتيريور tibial nerve أو artery سوري اللي هو برانج من الفيمورال artery. الانتيريور tibial artery راح ينطينا the following branches: posterior tibial recurrent anterior tibial recurrent muscular branches anterior medial mallular posterior medial mallular. Lateral compartment of the leg we have 2 muscles, peroneus longus and peroneus brevis.
Both muscles are supplied by superficial peroneal nerve and peroneal branches of the posterior tibial artery. So one nerve, it is the superficial peroneal nerve, and the artery it is posterior tibial artery. هذا يعني أول branches اللي قلنا علينه من anterior tibial artery. يعني اللي هو راح يقضينا lateral compartment of the leg. This is the الفيبولاريس longus اللي هي نفسه peroneal longus muscle, and this the previous one by superficial peroneal nerve, and the nerve and the arterial supply is through posterior tibial branches of the anterior tibial artery from the femoral artery. هوني هذا العظم هو lateral malleolus. يقول إنه behind it خلفه أكو التندون مع lateral compartment of the thigh اللي هي peroneal longus and brevis. وطبعا راح يكون يعني ضغانه small saphenous vein also, and sural nerve اللي هو أحد continuous supply of the posterior aspect of the leg. هوني اتكلم على common peroneal nerve، ينقسم إلى قسمين: superficial nerve و deep peroneal nerve. superficial peroneal nerve بينه motor function mainly for foot eversion، لأن هو راح يغذينا peroneal muscles longus والبرفس، فبالتالي عملنا foot eversion. and deep peroneal nerve الموتور فاكشن راح تعمل لنا الفوت dorsiflexion and toe extension اللي هي anterior compartment of the leg. هاي هوني deep muscle of the posterior aspect، وهوني عندنا superficial one. هذا هو tendon agilus اللي هو strongest one، يجي من both muscle soleus muscle and gastrocnemius. هذه popliteus muscle قد هي أحد deep muscle بالجهة البوستيريور من الليج. يقول الأورجن ماله إنه من lateral surface of the lateral condyle of the femur من هوني من الفيمر، هذا lateral condyle here، وبعدين إنه يعني راح تنزل لها other يعني insertion بالبوستيريور surface مال التibia bone. أما الفليكسر ديتوريوم لونجس فهي من البوستيريور سيرفيس مال التيبيا، والإنسرشن مالتها راح يكون عن طريق lateral fortoid by for tendon. Other muscles of deep part of the posterior aspect of the leg is the flexor hallucis longus. The origin من lower 2/3 of posterior of this يعني surface of the fibula، والinsertion أكيد عن طريق distal phalanx أو اللي هو of the big toe. tibialis posterior من posterior surface of the tibia مثل الاسم tibialis posterior surface of the tibia. الnavicular bone هو مكان insertion of the tibialis posterior. المهم إنه these four muscles are supplied by tibial nerve also. الميديال malleolus الستركتشر خلفه راح يكون عندنا التيبيال posterior tendon، flexor digital longus tendon، posterior tibial artery، tibial nerve and flexor hallucis longus. هاي كلها مهمة MCQ تحفظون ايش اكو خلفه وايش اكو in front. In front of it there is a greater saphenous vein and a sensory nerve
which is the deep peroneal nerve. طبعا هاي كلش مهمة انه تعرفون التروكنتر انستموزيس انه هي عبارة عن انستموزيس او 4 برانجز. اثنين من هذول الاثنين جايين من internal iliac artery اللي هو inferior gluteal artery and superior gluteal artery, and we have the medial circumflex iliac and lateral circumflex iliac artery. This one. Those 4 branches that form the trochanter plexus. Let's say here the common peroneal nerve have a relation to the fibula bone. So any fracture to this bone, it will affect this nerve. And here we gonna talking about the peroneal nerve supply as a motor supply. We have to 7 muscle, 2 muscle by superficial peroneal nerve اللي هي للlateral compartment، و 5 muscle 4 منا للانتيريور compartment، و1 منا للextensor digitorum brevis muscle. And thank you for your listening.